wanahabari wengi wameandikwa kazi na vyombo vya habari, japo wengi wao hawalipwi, na tungependa kuomba kwamba wakati tutakapoenda bungeni, tungependa uwasilishe mswada na iwe sheria kwamba yule ambaye anataka kuanzisha biashara hii ya wanahabari awe na uwezo wa kulipa wanahabari na watangazaji wale ambao wanafanya kule ndani, kwa sababu unapata kwamba watu wanaanza biashara hii ya wanahabari, wanataka kunyanyasa wanahabari, kupitia kwao wanajiendeleza, wanahabari wanabaki maskini. Utakuta maisha ya wanahabari wengi, ukienda hata nyumbani kwao hawana nyumba, maisha yao ni mbaya. Kwa hivyo ukituwasilisha mswada huu katika bunge na tupate ya kwamba tunafaidika, tutasema ni asante. Na pia tungependa kupitia kwako mheshimiwa, ueleze wanasiasa ya kwamba sisi tu ni wafanyikazi na tunatekeleza wajibu wetu kwa mujibu wa sheria, na kwa hivyo wakati huu tunapoelekea uchaguzi mkuu, wasione wanahabari kama adui, bali waone kama ni wafanyakazi ama wale ambao wanapuliza mambo yao ili hawezi kujulikana katika nchi hii na duniani. Niseme hivyo ni kwa sababu tumeshuhudia wakati wa mchujo, wanahabari wengi wametishiwa kule Mount Elgon, tumeshuhudia kule Busia, tumeshuhudia kule Kakamega na Vihiga, na kwa hivyo tungependa kwamba wanasiasa watuchukue sisi kama watu ambao wanafanya kazi kwa mujibu wa sheria, na kwa hivyo watupatie nafasi. Na hasa pia wakati wa maandamano, wanahabari wengi wameumizwa na wameuawa. Tungependa kwamba wanapofanya maandamano wasitafutie sio wanahabari, lakini ilenge tu ile ajenda yao ambayo walikuwa wanakusudia kuifanya. Kumalizia mheshimiwa, ningependa kuomba kwamba utuangalie kama wanahabari hapa Bungoma, kwa sababu tunakuona wewe ndoto yako inang'aa. Ni kiongozi ambaye si ambaye anafikia tu hapa, nyota yako tunaiona ni nyota ambayo inang'aa, na kwa hivyo katika wajibu wako kama mbunge na kama gavana mtarajiwa siku zijazo, Bungoma hii usiwache wanahabari katika ajenda zako katika kaunti hii ya Bungoma. Asante sana mwenyekiti Bwana Lusenaka. Na leo ningependa kuhakikishia kwamba yale matakwa ambayo mmenipatia hapa mimi nitayatilia maanani, ikiwemo kuangalia mswada ambao pia utahakikisha kwamba wale wanahabari wote ambao wanaajiriwa na mashirika tofauti hapa Kenya wanalipwa pesa ambayo inalingana na kazi yao ambao wanafanya, kazi yao ambayo ilikuwa ni katika hali ya hatari. Na vile vile pia tumeshuhudia hivi majuzi visa vya wanahabari kutishiwa maisha yao, wengine kupigwa. Ningependa vile vile kuomba taasisi za usalama kwamba iwepo kitengo maalum cha polisi wale ambao wanahusika na kufanyia uchunguzi wale ambao wanaitishia uhuru wa kutoa habari, kwa sababu lazima wanahabari, vyombo vya habari vyote humu nchini vikiwemo vile vya kimataifa viweze kuwaelimisha wananchi kwa kuwapa habari ambayo ni kamili, bila kuegemea upande wowote, bila kupendelea upande wowote, kwa sababu hivyo ndio Wakenya ambao wanataka. Recently you saw how the government and all other leaders reacted to the stone throwing to a chopper that was carrying the former opposition leader, former Prime Minister Raila Odinga. I would want that everybody in this country to respond with the same civility if a journalist is threatened, if a journalist is attacked, because these are people who have sacrificed their lives. These are people who have put their lives down to go carry out investigations and educate the general public. They do a job which nobody is willing to do, and most of these scandals that have been unraveled in this country, they have been made possible by journalists. So I appreciate that journalists play a very key role in oversighting the government, in ensuring that we have transparency
across each and everything that leaders of this country do, and we must guarantee them their freedom. And I think even as we continue having a discussion on how we are going to make press freedom free indeed, we must also think of reviewing our penal code to ensure that those who threaten, those who attack journalists, those who want to muzzle the press freedom must face the full force of the law, and the penalties, if they are found guilty, should just be severe. Somebody attacking a journalist should not be treated the same with an individual just like a normal assault. It should carry a stringent penalty so that it can be used as a deterrence measure. Na nyinyi wale ma journalist wa Bungoma, mimi tayari nimekuwa nikifanya kazi na nyinyi kwa pamoja na nitaendelea kufanya kazi kwa pamoja. Mimi ni baadhi ya kiongozi ambaye na pia naambia viongozi wengine wenzangu kwamba ukisikia kuna habari ambayo vyombo vya habari vimeandika na hiyo habari pengine si mzuri sana kwako, mambo ya kupiga masimu kwamba hii story usitangaze, nafikiria hiyo ni habari, hiyo ni kitu ambayo pia inahujumu uhuru wa wanahabari. Wacha wanahabari waandike ile ambayo wanafikiria ni ukweli, na pia sisi hata kama ile habari si mzuri kwako, we have an opportunity to call for a press conference and issue a rejoinder and put the facts right the way they are. But we must allow the press, we must allow the journalists to do their work in a free manner without any intimidation, without any interference, and without any coercion or rather attempting to twist the story to suit where you are. Journalism is a mirror that we can use to change our ways, to better our ways, or to continue doing what we do if it benefits the community. With me here, I have our incoming woman rep for Bungoma County, Nancy Kibaba, who has also been very instrumental in protecting the press freedom. Just to say a word, because we have already worked on a joint program of what we are going to do from September this year, if the people of Bungoma will give us an opportunity to serve them as their leaders on what we are going to push the press freedom, the agenda that will guarantee freedom of the press at the National Assembly. Very good. Good morning. My name is Nancy Kibaba, the incoming woman representative for Bungoma County. I want to take this opportunity to thank all our press people in Bungoma County and in the whole country of Kenya at large, and even in the whole world. We appreciate the position, we appreciate the work that is done by the journalists. We cannot exist in a world where we don't have journalism. We cannot exist in a world where we don't have press people, because they are the people who have always brought to the forefront everything that is happening in this world. Even in places where, like for instance, right now we have a world war, we have something going on in Ukraine, and between Ukraine and Russia. And if it were not for press, if it were not for media, then we would not be aware. We have a lot going on in Uganda. If it was not for the press, then we would not be aware. We have a lot that goes on in Kenya. We have had issues of corruption, we've had scandals, we've had even issues of rape and defilement. And I know I have worked with majority of you just to be able to handle these issues. So as a person, as a leader, I appreciate the work that is done by the press, because if it were not for the press, then a lot of these issues would not come to the forefront and we would not be aware of what is happening. So on this day, I want to register my commitment as an upcoming leader that I value the press, I value the freedom of the press, and I will be at the forefront to make sure that the journalists and every other person working in the media fraternity has their freedom to be able to do the work that they need to do without intimidation, without interference, and without fear that maybe one thing or another is going to happen to them because of doing their work. We also want to call upon all media owners, the people who are making big monies out of our young people. We have a lot of young people who are talented and they do their work very diligently. Everywhere, in every function, you will always see them. They go through all the nooks and crannies just to make sure that they are giving us the information. But we are calling upon all their employers that make sure you pay our young men and women
accordingly, so that they can also be able to rise just like the other journalists across the world. We know that media and journalism is something that is actually supposed to be well paying, because after all, the amount of work that they do is actually important. So on that note, we just want to commit ourselves and to continue encouraging our young people that keep doing what you're doing. Do not be intimidated by anyone. Do not fear anything. Keep doing what you're doing, and we are here, right here, supporting you. Thank you very much.